We look forward to welcoming our guests aboard Uganda Airlines on our first flight to London, Gatwick, on the 18th of May, 2025. I'm here to inform all of you that our flight will be leaving Entebbe at 9:20 a.m. And we're excited to be able to offer this direct service from Entebbe to London. More so because we've been working on this for over 5 years. And here we are finally. We are ready to take you without any intermediary point direct into Gatwick. Okay, omulungi atuwuliriza n'okutulaba ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya kansubire nti bitambula bulungi amawulire mangi. Oyo gwe tusoose okuteeka kwawo ye mukyala Jenifer Bamuturaki, yabadde CEO wa Uganda Airlines okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 mu July bwe yakwasibwa omulimu guno ogw'okubeera nga ye CEO wa Uganda Airlines. Amawulire mangi gaze gatambula kuva we yakwasibwa ekifo kino. Bingi bize byogerwa naye bukeredde olunaku olwaleero amawulire emitwe gy'amawulire gifuluma bw'otunulira omutwe nga guno gufumidde ku Nile Post gugamba Museveni taps former Ethiopian Airlines CEO to replace Bamuturaki. Tugenda tukawaawo yaani oyo gwe bagamba emitwe gy'amawulire egy'enjawulo gize giwandiika olunaku olwaleero bwe bukeeredde bw'otunuulira The Independent egambye bweti Uganda Airlines CEO Jenifer Bamuturaki sacked, kitegeeza nti yagobeddwa. So muganda wange gwandaba amawulire agaliwo essaawa zino. CEO oba abadde CEO wa Uganda Airlines omukyala Jenifer Bamuturaki musiime wetwogerera essaawa zino office bagimusuuzizza. Tutunuulire ku Jenifer Bamuturaki ku byafaayo okuva nga tanafuuka CEO Uganda Airlines nga yakaddawo embeera yali etya. Bakugamba wano wetugenda wano ku Wikipedia bagamba with her appointment as a CEO she became the first substantive CEO at the airline and the first woman in that position. Ephraim Bagenda and Cornwell Muleya were acting CEOs before Bamuturaki was named the head of the country's national airline. Okitegere ekintu ekyo. In an interview with New Vision, soon after her appointment as a substantive CEO, she outlined 3 areas where the airlines was focusing in that short and medium term. Tutunulira omukyala Jenifer Bamuturaki. The first task was to establish the ground handling and Entebbe International Airport no later than August 2022. The second task was to increase the destinations for the airline's A330-800 fleet. Destinations under consideration include Kinshasa, Lagos, Accra, Mumbai. The third task was to attempt to reduce on operation costs. Nawe twogerera bibadde betuulira Uganda Airlines ekoze losses. Uganda Airlines under the CEO Jenifer Bamuturaki bakoze losses nyingi nnyo eziri mu billions of money. Bwe tutunulira wano omutwe gwa Daily Monitor, bwe tutunulira Daily Monitor wano ng'ekugamba
njagala nkabateereko wano ku screen kintu benga mukiraba bulungi. Omutwe guguno mu Daily Monitor, Uganda Airlines loss narrow to Ugandan shillings billions 230 billions bibiri mu asatu. Uganda Airlines ebbanga lyonna tuwulidde loss za Uganda Airlines zeeyongera every now and then. Okuva omukyalo ono yakwasibwa obuyinza, omukyala Jenifer Bamuturaki musiime, Uganda Airlines bakulaga nti ekoze losses nyingi. Amawulire gazze gawandiika, amawulire ag'enjawulo gazze gawandiika. Waliwo n'ebyali mu COSASE nga banoonyereza ku nkola ya Uganda Airlines. Okitegeera bwe tugenda wano ku Chimp Reports babuuza sorry wait why Museveni is firing Uganda Airlines CEO Jenifer Bamuturaki. Ticketing operations were also flagged after audits showed that the agents linked to airline staff, including Nyanza Tours and Travel, controlled over 90% of deeply discount tickets classes, potentially suppressing airlines revenue and breaching the conflict of interest rules. Ebagise story kuva wali mu Chimp Reports. Njagala tutunulire emboozi eno. Bwe tutunulira wano, the decision which has now been communicated internally to staff comes as Uganda's policies criminal investigation Uganda Police's Criminal Investigation Directorate CID under State House Anti-Corruption Unit intensifies investigations into alleged abuse of office, embezzlement of funds and false accounting involving airlines officials. In an internal email circulated on staff this Monday afternoon, Bamuturaki informed that the airlines board would soon advertise the position of Chief Executive Officer, that is CEO. A clear signal that her tenure is ending. Okitegedde, email yasose kutambula nga kabwejumbira mwennyini CEO nga agamba abamu ku bakozi mu Uganda Airlines nti essaawa yonna bajja kuba balanga ekifo kya CEO aliko kati, that is Jenifer Bamuturaki. Essaawa yonna board ejja kubeeranga ekifo kino. Kitegeeza nti yabitegeddeko ne yeemulula naye nga we twogerera omukyala Jenifer Bamuturaki ekifo bakimugjeemu. Complaints nyingi ezibeerawo about Uganda Airlines. Ebigambo bingi bize byogerwa about Uganda Airlines, operations za Uganda Airlines. Niwe twogerera essaawa zino mbadde njagala waliwo omusajja wange Balista Timo nakwezi wavayo ne yetonda because of Uganda Airlines. Waliwo ebyali waabwe mabegaawo Uganda Airlines mu Dubai. Abantu bayomba olwaddire, abantu ne basuula ku bisaawe ng'ebintu byonna bitunuuliddwa
mukaseera ako. Guno omutwe gwa Nile Post gwe wandiise egambye Museveni taps former Ethiopian Airlines CEO to replace Bamuturaki. But who is that guy? Nja tunulie ku article eno. Article eriwa. So tunulire no article. Njagala tunulire no article. Uganda Airlines CEO Jenifer Bamuturaki reacts during the session on Wednesday. President has removed Uganda Airlines CEO executive Jenifer Bamuturaki, signaling a major leadership overhaul at the national carrier as the government looks to stabilize and reposition the airline. Uganda Airlines CEO Jenifer Bamuturaki has stepped down from the role under pressure, with the President Museveni said to be considering appointing former Ethiopian airline chief executive to lead the national carrier. According to the sources familiar with the decision, the Nile Post, Nile Post understands Mr. Museveni, who last month ordered the investigation into mismanagement of the airline. He decided to shake up its management. Tutunuulire ani abadde CEO yali CEO wa Ethiopian Airlines. Omusajja ono bamuyita Mr. Gima Wake. Ono mukulu ono yali CEO wa Ethiopian Airlines. Bagogera bwekyo bwe tugenda maaso ne tunulira article eno eya Nile Post article bakulaga wano. Mr. Gima Wake, who ran the Ethiopian Airlines between 2004 and 2011 as a chief executive officer, chaired its board. It is said to be the man being seen as one to rely on to fly the national carrier. Here is the man. Ono musajja. Omulaba. Here is the guy. Bamuyita Gima Wake. Ono yali former CEO wa Ethiopian Airlines. That guy yali former. Uganda Airlines gwe tunulidde okubeera CEO waffe owa national carrier. Oluvanyuma lwa Bamuturaki okubanga bakwita kumu mukono okumukwata ku nkoona n'okumukumbula omukono mu kibya. We twogerere essaawa zino omukulu ono njagala tusooke tunulire ku byafaayo by'omukulu Gima Wake gwe tusubira okubanga afuuka CEO wa Uganda Airlines. Gwe tusubira okubanga afuuka CEO wa Uganda Airlines. Tunulire ku byafaayo bye. Omukulu ono Gima Wake yazalibwa ngina kuzomwezi 23 June omwaka wa 1943. Tetujja gendayo tunulire ku byafaayo ku mirimu gy'azaakola. Gima was
previously the CEO of the Ethiopian Airlines from 2004 to 2011, and served as the chairman of board of directors of Uganda Airlines 2012 to 2017. Jima returned to Ethiopian Airlines in 2018 by joining its board of director and was elevated ndowooza wano temuli muti. He was elevated to chairman in 2022. In June 2023, Jima was replaced as the chairman by Yima Medasa, who is the head of the Ethiopian Air Force. The company stated in its press release that Jima's contribution to the growth of and success of the airline group has been anonymous. And will take a special place in the history of the group. Omusajja gwe twogerako yono asuubira okukwata mu ntebe y'obukulembeze bwa Uganda Airlines. He was a former CEO of Ethiopian Airlines. Mamita Jina wake. Omusajja akoze ebyafaayo. He's the guy. Gwe asuubira okukwata mu ntebe yabadde CEO Jenifer Bamuturaki Musime. Ono yabadde CEO wa Uganda Airlines Jenifer Bamuturaki. Wetwogerere essaawa zino bamukutte ku nkoona, bagala kumusikisa gayono Jina wake. Wano tukulaga omukyala Jenifer Bamuturaki is a Ugandan business woman and a corporate executive who is the chief executive officer of Uganda Airlines, the national airline of Uganda, since 2022. Okitegeera ebyafaayo n'emitwe giwandiika wetwogerera essaawa zino. Uganda Airlines CEO Jenifer Bamuturaki sacked. Tutunuulire kino kinaleetawo enkyukakyuka mu nkulaakulana ya Uganda Airlines. Kina kye kigenda okyusa mu nkulaakulana ya Uganda Airlines. Wanaabawo enkyukakyuka mu Uganda Airlines. Wanaabawo ekitereera mu Uganda Airlines oluvannyuma lw'okukyusa obuzibu bwa Uganda Airlines. Ekyebuuzibwa omukyalo ono yabadde obuzibu bwa Uganda Airlines oba waliwo ekizibu ekirala? Omukyalo ono Jenifer Bamuturaki mu kusookera ddala kinajjukirwa nti omukyalo ono bwe yali ajja nga yakakwasibwa ekifo kino, empapula z'obuyigirizibwe bwe mu bukulembeze kuweebwa ekifo kino zaaliko okunoonyerezebwa kungi, era ensonga ezo zaatuuka mu kakiiko ka parliament. Is it Public Accounts Committee? No. Ndoza zali mu COSASE. Ebiseera ebyo leader of opposition essaawa zino musajja mukulu Joel Senyonyi yali akulira akakiiko ako, era baatuuyanya omukazi ono
waliwo nebyayitingana nti omugaati gwayita, nti omugaati gwayita, ebyo byayitinga naawo nti omugaati gwayita, okulabika nti basizinga fire abasajja bano. Kuba mbadde njagala nfune ku kifaananyi kya Bamuturaki ng'ali mu COSASE. Yali COSASE? I think that is COSASE if I'm not mistaken. Nga abasajja bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo. Aha, tutunuulire wano. This was COSASE orders Uganda Airlines CEO to appear before the committee office arrest. Lwaki? Emboozi yali egamba ki? Njagala njibawe. Aha. The Public Accounts Committee kalike nasoso kugamba akapaaka akakiiko on commissions okitegeera. Eno emboozi yali ya mwaka kiye. That was August 2022 ng'omukyalo ono yakakwasibwa obuyinza. Juka yafuna mwezi gwa July. Mu August ne bawa ebibuuzo bingi. Okitegeera. Ono omukyala ayise mu kusomozebwa kungi from day one. From day one. Mbadde ntunuulira ku byaliwo ekifaananyi kino wano ng'ali mu COSASE nga ebibuuzo bingi nga yakakwasibwa ekifo kino. Bingi byaliwo mbadde ntunuulira ku mutwe gy'amawulire gyawandiikibwa mu kaseera ako. Tutunuulire omutwe guno. COSASE hands over Uganda Airlines CEO and the former CEO to parliamentary CIID. Eno emboozi yali ya mwezi ki? August era 2022 ng'omukyalo ono yakafuna ekifo kino. Tutunuulire atika eno. Twongere okugaziya mu nsonga zino. Parliament's Commission, statutory authorities and state enterprises. COSASE committee chaired by the Nakawa West MP Joel Senyonyi has handed over Uganda Airlines CEO and the former CEO to the parliamentary CIID for the statements. The Committee on Commissions statutory authorities and state enterprises, COSASE, chaired by Joel Senyonyi, accused the CEO Jenifer Bamuturaki I'm sorry for that. Jenifer Bamuturaki with failing to table evidence on her academic papers. Academic papers. Owulira.
bagamba kanziremu wano COSASE chaired by Joel Senyonyi accused the CEO Mrs. Jenifer Bamuturaki, the CEO of Uganda Airlines, with failing to table the evidence on her academic papers and the former CEO, Engineer Ephraim Kalyabera Bagenda, with failing to account even when he was a member of the decision-making team. The CEO told the committee that her attempts to get the transcript from Makerere University had been fruitless. But the legislators, including Kazo County, Dani Mwezuche, Dani Atuizuchire Chimosho, Lamuo District Woman MP Nancy Achora, and the PWD, People with Disability Mpindi Bumali, didn't believe that. They wondered how CEO of her caliber could not get her transcript from Makerere University, where she graduated in 1994. Oh, a testimonial. Omukyalo ono bwe yajja mu buyinza tebyali byangu mu mwaka gwa 2022. Yayingira mu July 2022. Mu August ne bamutandikako ebyobuyigirize. Bamutumye ebyobuyigirize bwe empapula ze n'agamba nti agezezzaako okufuna transcripts ze e Makerere naye nga wa kyekyamulemesa okufuna transcripts ze omukyalo ono. Otyo buzibu ki obwaliwo? Era akakiiko kano kaali kakulirwa Lopu kati Joel Senyonyi essaawa zino ye leader of opposition, nga ebiseera ebyo Joel Senyonyi yali akulira COSASE. Waliwo n'akakiiko akalala ke yagendamu bayita Public Accounts Committee PAC, nako kali mu parliament. Ekitegeeza obukulembeze bw'omukyala Jenifer Bamuturaki tebadde ku sowaani tebadde mmere kulya. Oba kitegeera obukulembeze bw'omukyalo ono tebadde mmere kulya. Botunulira ku byafaayo ebize bibeerawo okuvalunyuma lwa omukyalo ono we yaweebwa obuyinza. Obukiiko buzze butuula abadde mu bukulembeze buno nga badde ngumya mutwe. Ekyebuuzibwa omukyalo navudde mu buyinza, Uganda Airlines egenda kutereera or not? Obuyinza bwabuvuddemu ng'omukulembeze. Uganda Airlines enaatereera oba nedda? Kikibuuzo kati ekiri ku mimwa gy'abantu, because omukulu gwe baleeta Jima Wake oyogola ku screen yali CEO wa Ethiopian Airlines, yaliko ne chairman board of directors ku Uganda Airlines, ku Rwanda Air. Omukulu oyogola ku screen yawo yona gyayitidde asavinga bulungi. Kitegeeza nti ayina
ayina obuyigirize bwonna n'obumanyirivu mu nsonga zino. Bw'otunuulira omutwe guno gwa Daily Monitor, Bamuturaki leaves loss making Uganda Airlines. Ekituufu tubadde tukola ki nga Uganda Airlines? Tubadde tukola ki? Bw'otunuulira omutwe guno gwa Daily Monitor, Bamuturaki leaves loss making Uganda Airlines. So we've made losses from the beginning up to now. Katusabe nti omukulu ono gwe baagala otuleetera Ginma wake okuva Ethiopia anakyusa Uganda Airlines. Kuba nakyo kikulu. Oba kitegerekeka oba ntegerekeka. Kuba gwe tusuubira nti kati wabazze Uganda ejja kuba eteredde. He's the man oyogola ku screen gwe tusuubira okuba nga adda mu bigere bya Jenifer Bamuturaki musiime. Oyo omukulu gwolaba ku screen awo gwe tusuubira okuba nga adda mu bigere bya Jenifer Bamuturaki okubanga ye CEO wa Uganda Airlines. Kuba according to sources amawulire ge tulinawo galaga nti omukulu ono yandibanga yajja okutukwatamuko. He's the guy wagola ku screen awo. Katusabe bitambule bulungi. Nkyebuuza ekibuuzo kimu. Will the exit of Jenifer Bamuturaki bring profits in Uganda Airlines? Kuba tubadde mu losses. Oba okuva eri mu ntandikwa omulimu baguwa omuntu atalina buyigirize. Me and you. Celebrity Track subscribinga obenga otugoberera amawulire mangi ge tulina okuba nga tukuweereza. Naye wenjogerera essaawa zino omukyala Jenifer Bamuturaki entebe yo alabika agisiibudde mu bitiibwa eby'amaanyi. Jjukira omukyala ono agenza okuva mu ntebe eno nga Uganda Airlines yakatandika okukola olugendo lwayo olugenda e Bungereza. Gatwick omukyala ono agenza okuva mu ntebe eno nga Uganda Airlines yakatandika olugendo e Bungereza. E Gatwick. Naye amawulire ge twadde tufunira agava e Bungereza nago si malungi. Uganda Airlines twetaaga kati omuntu agenda otununula. Ani oyo agenda okununula Uganda mu mbeera eno? Because bw'otunuulira omukyalo ono waaviiridde mu office Uganda Airlines e Gatwick nkebera wano ku mutimbagano Uganda Airlines Gatwick
ennyonyi eno erina olugendo olwaleero esimbudde okuva e London saawa 2 ez'okumakya esuubira okutuuka e Uganda saawa 2 ez'ekiro. Olugendo balaga nti olugendo lwa saawa 8 n'eddakiika 4. Info about this mbadde njagala flights from osobola okubookinga wano ku Uganda Airlines n'oba nga ogenda e Bungereza. Olugendo lwo lukyaliyo. Which days does Uganda Airlines fly from Gatwick? Etambula ku Sunday, Tuesday, Wednesday ne Friday. Kitegeera. So Uganda Airlines omukyalo nowagendedde okuviiramu nga Uganda Airlines emaze okutongoza olugendo lwayo olugende Bungereza wali mu Gatwick. Ennyonyi yaffe simbi nesimanyi obuzibu buva ku ki. The Independent. London, UK. Uganda Airlines has officially launched its direct flight route between Entebbe International Airport and London Gatwick, marking a pivotal milestone in Uganda's aviation and trade history. The inaugural flight, flagged off on Sunday morning, is a major stride in bridging East Africa with one of Europe's leading commercial and diaspora hubs. Nga Uganda Airlines yakagenda Gatwick ndeko wano ku X tulabe story yali egamba ki ku X. Okay. We are delighted that Uganda has begun the London Gatwick airport posting kino. We are delighted that Uganda Airlines began their London Gatwick operations over the weekend, providing the only direct route between UK and Uganda and increasing direct connections between London Gatwick and Africa to 16 destinations. The new route to Entebbe, operated by the fantastic Airbus A330-800 Neo, is expected to boost trade, tourism and investment opportunities between the two countries. Kitegeera. Bano ekisawo kya Gatwick amawulira Entebbe Airport yawandiika wano. Gatwick eri Bungereza. Awo yawandiika. Mukirabye bulungi ekintu ekyo ndowooza. So amawulire geego bannange, tubadde twogerako Uganda Airlines. Naye n'omukyalo ono wagendedde okuviiramu wagendedde okuviiramu yabadde afuna ssente meka. Manyi nakyo twagala tunoonyereze salary. Tumanya afuna ssente meka. Kangaziye wano mbasomere. Tudde wano. Jenifer Bamuturaki, the CEO, Uganda Airlines, earns a monthly salary of shillings 87 million. Nkaddamu. Jenifer Bamuturaki, the CEO of Uganda Airlines, abadde asasulwa omusaala gwa $87 million
as reviewed by Parliament's Committee on Commission. State authorities and state enterprises, COSASE, and the Auditor General's report. This figure, based on 2016 approved, often criticized salary structure, was revised down from predecessors okuva ku milioni 126. Monthly salary milioni 87, approximately zino gibera mitwalo 213 ku mitwalo 214 ejja dola, based on 2022 and 2023 rates. While she was cited for this salary, she previously mentioned in reports that she earns roughly half of that figure, although the official reports maintain 87 millions. Amawulire galaga nti omukyala Jenifer Bamuturaki abadde CEO wa Uganda Airlines abadde afuna milioni 87 as a salary. Google yine ekulaga, si bigambo byange, ate bino biwanulwa okusinziira ku mutimbagano. Tudde wano context. While she was comparison, her salary was high compared to the other regional airline executive officers. Omusaala gwe gubadde waggulu nnyo ng'ogerageranya kuba CEO ba Uganda Airlines mu region yaffe, otute Uganda, otute Rwanda Air, Tanzania Air, Kenya Airways. As the Ethiopian Airlines CEO, who earned considerably less, gwe baagala otuwa abadde afuna sente ntono nnyo bw'okonsidalinga kuzo waffe zaafuna. Internal disparities. The Auditor General's report also showed high salaries for the other staff, including the Director of Maintenance at shillings 80 million Ugandan shillings, and the CFO at shillings 73 million. The high salary sparked controversy, particularly as the airline was reported to be operating at loss. Abakozi babadi bafuna wala dafuna ekinana wada bafuna milioni 7.3. Wakati nga Uganda Airlines ekola loss, abakozi bade basasulwa kinene nnyo. What? Bano batulazeko just za salary ni olundi nalezi jeje bali eyo. Allowance, transport allowance, mafuta, bichi, airtime. Omuntu agenda okunyuka nga afunye obukadde nga 2 omwezi. Katonda wange kiki tuliko? What? Tugende wano.
era Daily Monitor wano yaddamu n'ekiwandiika wano tugenze mu the Daily Monitor Truth Every Day. Daily Monitor yaddamu n'ekiwandiika wano. The pay variance also filters into academic qualifications and experience, with some more qualified experienced staff earning far less than their designations. The past week, documents tabled by the Parliament's Committee on State Authorities and State Enterprises, COSASE, revealed that Mrs. Jenifer Bamuturaki, the Chief Executive Officer of Uganda Airlines, earns 87 million per month. Mrs. Bamuturaki later clarified that those are the wages in the business implementation plan that was approved by the cabinet on December 20th, 2016. She claimed that she earned about half of alleged figure. Her predecessors, Zambian national Mr. Conwell Mleya, reportedly earned shillings 126 million, and Mr. Mleya is currently on trial for allegedly disobeying lawful summons of Inspectorate of Government. Bamuturaki agamba esente tufu zafuna abadde afuna esente less than that. However, those are the wages in the business implementation plan that was approved by the cabinet on 20th December 2016. Nagamba nti mbutuufu afuna half of that money. Chineke, that is it. Katuve wano bannange abasajja bafuna sente. Make money wayagale. Katubagaliza olunaku olungi. Tukyabaleetera amawulire amalala. Uganda Airlines. Bye.